ओंटारियो के सिक्ख्या मंत्री का कहना है कि टेक होम कोविड-19 टैसट प्रोविंस के सारे पब्लिक स्कूलों में कुछ हफ्तियां में शुरू हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य टैसटिंग प्रक्रिया में कुछ असुविधावां नूं दूर करना है ते विद्यार्थियों और स्टाफ नूं टैसट करवाउण लई मुलांकण केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाउण दी जरूरत नूं खत्म करना है। नाल ही उन्होंने कहा कि जिन्हां कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं होया है उन्हां सिक्ख्या कर्मचारियों नूं 2 दी बजाय हफ्ते विच 3 बार रैपिड एंटीजन टैसट करवाउणा पवेगा। To help keep schools safe and open, our government implemented a cautious school safety plan with the full support of Ontario's Chief Medical Officer of Health. As a result, students returned to safer schools with significant ventilation improvements in place, along with over 70,000 HEPA units in classrooms across Ontario. We've enhanced the school cleaning and screening, and we've required indoor masking, and we've doubled public health nurses to support safer schools. We also launched a take-home PCR test pilot program and made rapid antigen screening available to all public health units in this province for use wherever they are required to protect students and to protect our staff. Ontario's plan follows the best medical advice. Through our collective work and our cautious plan here in Ontario, we have one of the lowest case rates for youth under 20 in Canada and one of the highest vaccine rates for young people in the country. In fact, 9 in 10 elementary schools and 7 in 8 high schools have no active COVID cases as we speak. The positivity rate for youth aged 0 to 19 is now lower than all ages 20 and over. As the Children's Health Coalition and the Ontario Science Table head has said recently, our plan and the strong protocols are keeping schools safe. And today we are taking further action with the support of the Hospital for Sick Children, the Chief Medical Officer of Health, and many other hospitals and public health leaders by dramatically expanding testing options. कंजरवेटिव लीडर एरिनो टूल ने इस गल की पुष्टि की है कि समूचा कंजरवेटिव कॉकस हाउस ऑफ कॉमन्स विच दाखिल होने वाले संसद मैंबरां लई लाजमी टीके लगवाउण संबंधी नਵੇਂ नियमां दा आदर करेगा ਅਤੇ उन्हां दी पालना करेगा। पर नाल ही उन्हां कहा कि उन्हां दी पार्टी उन्हां नियमां नूं लागू करन वाले हाउस दे बोर्ड ऑफ इंटरनल इकोनॉमी दी योग्यता नूं चुनौती देवेगी ते सदन विच विशेष अधिकार दा सवाल भी उठाया जावेगा। Good day, everyone. Bonjour tout le monde. Since becoming Conservative leader a year ago, I've always said vaccines are the most safe and effective way to reduce the spread of COVID-19 and prevent serious illness. I continue to encourage every Canadian to get vaccinated. There never should have been a pandemic election. And unlike Justin Trudeau, Conservatives abided by all public health guidance during the campaign. Justin Trudeau should frankly be ashamed of himself for politicizing vaccines and dividing Canadians at a time we need to come together. Today, the Conservative caucus met. I put forward a plan, and the caucus agreed to respect and abide by new rules which require parliamentarians attending the House of Commons and Senate to be vaccinated. At the earliest opportunity, a question of privilege will be raised in the House of Commons to challenge the improper conduct and precedent set by the Board of Internal Economy in their meeting on October 19th. Only the House of Commons itself can determine its composition and its conduct. Both before the Speaker or House rules and after they rule, the entire Conservative caucus will respect and abide by all the rules and all health guidance. एक साल तो GTA विच चल रहे फेक टैक्सी स्कैम तो पुलिस ने सारिਆਂ ਨੂੰ चौकस रहण दी चेतावनी दी है। इस स्कैम विच जाली टैक्सी ते मशकूक जोड़े बना के काम करते हैं, फिर यह लोगों कोलों उन्हां दे डेबिट जां क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी चोरी कर लेंदे हैं। इस स्कैम बारे नवंबर 2020 विच पहली बारी रिपोर्ट किया गया सी। 2 हफ्ते पहला ओकविल विच इस तरह के 3 मामले सामने आउण उत्ते हल्टन पुलिस वल्लों इस महीने चेतावनी जारी की गई है।
Pretend to be a cab driver and someone who's taken a fare. One of the accused will pretend to be a cab driver who won't accept cash as a fare. So they'll approach someone acting on their good nature and ask them if they'd be willing to use their debit or credit card to complete the purchase, and at that point they'll provide them cash as compensation. They're obviously picking people that they think would, be open and willing to help, which is unfortunate. They'll park at a public place like a shopping center or something in the parking lot. It may take a few people for them to approach for it to work, but unfortunately it's worked a few times. We had 3 occasions over one weekend earlier this month. It's something we've seen ongoing with more than 1 or 2 suspects, and it's something we've seen beyond the region of Halton. It's ongoing, throughout the GTA. We would, be highly suspicious that this fraud taking place. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 531 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ 10,200 ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 5.4% ਹੈ। Turning to today's numbers. Over the last 24 hours, we identified 531 new cases of COVID-19 and completed about 10,200 tests. Our positivity rate was about 5.4%. There are currently active alerts or outbreaks in 245 schools. Of these, 3 schools had 10 or more COVID cases who attended in the last 14 days while infectious. We continue to see a slow and steady decline in hospitalizations, and there are currently 779 people in hospital, including 185 in the ICU. Sadly, I must announce that 12 new deaths were reported to Alberta Health in the last 24 hours. I extend my condolences to those mourning the passing of these people and to anyone who has recently lost someone they cared about, no matter the cause. You are not alone. There are supports to help you during this difficult time. ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਐਮਪੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਤਾਮਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। Over the past 2 years, I have received numerous complaints of Facebook and Instagram accounts of Tamil Canadians receiving warnings and or outright suspensions of their accounts. This also included one small business whose Instagram account was deleted. Yesterday, I received the devastating news that Tamil Guardian Instagram account was disabled without cause, notice, or any forewarning. For the record, Tamil Guardian is the only English language website that reports on Ulam Tamils and the Tamils within Sri Lanka. It is highly regarded as a credible source with reporters on the ground on the island. The editors are often called upon as experts by media outlets such as the BBC and Al Jazeera. Their opinions are read by policymakers from around the world, and they have covered the United Nations Human Rights Council proceedings extensively over the past 12 years. I personally use Tamil Guardian as my primary source of information relating to Tamils on the island, and I suspect many parliamentary colleagues in Canada as well as around the world do so as well. Tamil Guardian journalists have had to flee Sri Lanka due to safety concerns, and as you may know, Sri Lanka continues to be one of the most dangerous places to work as a journalist. World leaders, prime ministers, and parliamentarians are often cited. Prime Minister Miliband and Cameron have written op-eds as well as sitting opposition leaders in the United Kingdom. Tamil Guardian, therefore, is not a fringe media or a propaganda machine. It is what a traditional journalism shop ought to be: free, fair, critical, and accessible. The stunning move by Instagram to disable the Tamil Guardian account has sent chills around the world to Tamil activists. It is clear warning that if you critique the Sri Lankan government for violations of human rights, including war crimes, crimes against humanity, and genocide, or if you document or offer perspectives on Tamil issues,
you are under greater scrutiny. ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਨਐਸਕੌਰਟਡ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਨ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪਾਂਗਲੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾਲੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 1/6 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਪੰਗਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੇ ਪੈਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਣ ਜਾਂ ਵਿਚਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਡੇ ਪਾਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੋਲ ਆਖੀਦਾ ਜੀ।